دلوقتي عن دي سي واي سي وايه الفرق ما بينهم. نتن دايركت كارنت هو زي البطارية كده، الكهرباء ماشية في اتجاه واحد، بوزيتيف بس او نيجاتيف بس. انما الاي سي كارنت ماشية بوزيتيف ونيجاتيف، ماشية في اكتر من اتجاه، ملهاش قيمة ثابتة، بتبتدي من الزيرو تروح ماكسيموم ترجع زيرو تاني للنيجاتيف ماكسيموم وهكذا. زي ما قلنا الدي سي زي البطارية، انما الاي سي زي الفيشة اللي في البيت. انفرتر. نتكلم دلوقتي ازاي اعرف احول من الدي سي لاي سي والعكس. الانفرتر هو اللي بيحول لي من الدي سي زي البطارية للاي سي بتاعي. بستخدم هنا ترانزستورز، بحيث ان انا الكرنت طلع من الدي سي في اتجاه واحد هنا. فالترانزستور دول لما اديهم بلس بيبقوا اون، لما اقطع عنهم البلس بقوا اوف. يعني لما اديهم بلس هيعدوا الكهرباء، لما اقطع عنهم البلس هيفصلوا الكهرباء، مش هيعدوا حاجة. فلما اكون مشغل دي كيو واحد وكيو اتنين هتلاقي الكهرباء ماشية في الاتجاه ده. فبالنسبة لللود ماشية من ال A لل B. لما اجي افصل البلس عن هنا واشغل كيو تلاتة وكيو اربعة هلاقي الكهرباء ماشية في الاتجاه ده. فبالنسبة لللود هي ماشية من ال B لل A، يعني ماشية في النيجاتيف. يعني بقى عندي AC دلوقتي شوية يمشي في البوزيتيف وشوية يمشي في النيجاتيف. طب الديودز دي ليه؟ عشان لما باجي افصل البلس بيبقى لسه في انرجي موجودة محتاجة تتفرغ. فكفري ويلينج دايود بيمشي فيه الانرجي دي علشان ما يجبرش الترانزستور انه يمشي فيه الكهرباء. ده الانفرتر. وزي ما حولت بالدي سي لاي سي اقدر احول من الاي سي للدي سي باستخدام ريكتيفايرز، سواء باستخدام دايود اللي هو هحول ان كنترول، يعني مش هقدر اتحكم في نسبة قد ايه من الدي سي انا بتغيره، يعني مش هعرف اتحكم في الفولتج بتاع الاي سي. من الاخر الدايود لما الكهرباء بتمشي في اتجاه معين من هنا لهنا هيسيبه تعدي، لما يمشي في الاتجاه التاني هيعمل له بلوكينج والكهرباء مش هتعدي. فحاجة زي دي البريدج الاي سي لما يجي بوزيتيف ده هيمنعه، الدي 4 هتمنعه انه يعدي، الدي 1 هيمشي فيه الكهرباء يروح لللود ويرجع من هنا فيرجع للسورس بتاعي. ليه ما تروحش للدي 4؟ لان لازم يرجع للسورس، طالما طلع من البوزيتيف هيرجع للنيجاتيف، مش هيرجع على البوزيتيف تاني. لما يكون طالع من الناحية التانية ده هيعمل له بلوكينج فيمشي من هنا هكذا لغاية فيمشي في اللود في نفس الاتجاه. ده لو دايود. طب انا لو عايز اتحكم في الفولتج الاوتبوت بتاعي، عايز اتحكم في الفريكونسي، ساعتها لازم استخدم ثايرستور، بحيث ان انا اقدر اديله بلس يعدي كهرباء، ولو ما بفصل عنه البلس مش هيعدي حاجه. النهارده فورس فيديو هيتكلم عن الريكتيفايرز والكونتاكتورز. اول حاجه هنتكلم عن الاي سي فولتج تو دي سي فولتج ريكتيفاير. The electric power that comes into our homes is in the form of AC voltage, which means that the voltage and current are constantly changing direction. القيم مش ثابته، القيم بتتغير. Most of our electronics, however, require DC voltage to operate, meaning that the device requires a voltage and current that are always only in one direction. Therefore, we need a way to convert AC voltage into DC voltage. We can do this by using a device called a diode. لما الالكترون بيجي من الاتجاه الشمال ده وهكذا بيمشي، انما لما الالكترون بيجي من الاتجاه التاني بيحصل له بلوكينج هنا، فهو بقى هو ده السيمي كوندكتور. لما الكهرباء تمشي في اتجاه معين، a diode allows current to flow in the forward direction, but blocks current trying to flow in the backward direction. فلما احط دايود في دايره اي سي الاقي ان لما اجي في البوزيتيف سايكل الكهرباء بتعدي عادي، انما في النيجاتيف سايكل الدايود بيمنع الكهرباء انها تعدي، فبالنسبه لللود بقى واصل البوزيتيف بس مش هيوصل له النيجاتيف. بوزيتيف واصل لللود، دلوقتي نمنع النيجاتيف انه يعدي. When current flows in the forward direction, both sides of the diode are at about the same voltage. On the other hand, when the diode blocks current from flowing in the backward direction, the different sides of the diode can be at significantly different voltages.
Therefore, by adding just a single diode to the circuit, مجرد دايود we have حطيته في now الدايرة ensured that the حول لي voltage and AC current ل DC. across our device ده بيبقى اسمه will always be single only wave in one direction. half wave However, with this setup, rectifier. the voltage and current across our device is 0 half the time, and this is طبعا undesirable. كلام زي ده لما باجي اتكلم عن efficiency انا نص الدايره طارت، الانبوت بتاعي هو اللي ورا الاخضر، انا عندي AC، انما الاوتبوت بتاعي بقى البوزيتيف بيعادل النيجاتيف بزيرو، البوزيتيف بيعادل النيجاتيف بزيرو. We can fix this problem باجي by اعمل using a تعديلات، slightly اعمل more بريدج clever بحيث circuit ان انا which uses البوزيتيف 4 يعدي diodes والنيجاتيف instead احوله of just بوزيتيف one. وعادي، ما اخسروش وما ضيعش الانرجي. دي الرسمه اللي احنا كنا شارحين عليها من شويه. Now, the voltage and current across our device are always in only بالنسبة one للنيجاتيف direction, هيمشي في and they الاتجاه are ده، now بس no بالنسبة longer لللود zero الكهرباء for مشي half في the اتجاه time. واحد، فبالنسبة لها ده DC. دلوقتي بقت النيجاتيف نفسه بيعدي كمان بس كأنه بوزيتيف، بس دلوقتي الريبلز عالية قوي، احنا بنتحرك من زيرو للماكسيموم We ونرجع can زيرو even further وهكذا. improve this مع ان circuit الدي by سي adding a يفضل يبقى او هو capacitor. المفروض يبقى ثابت مش مجرد في اتجاه واحد، فعشان كده ابتدي احط فلترز، احط كاباسيتورز بحيث ان انا اخلي Capacitors have the الدي سي ability بتاعي to store ثابت charged او particles. اقربه من انه يبقى ثابت ما يفضلش يتحرك يتغير بالطريقة الكبيرة دي. When the capacitor is placed in this circuit, بس لما the الفولتج يبقى capacitor اقل من stores الكاباسيتور، and الكاباسيتور releases the بيديني charged كهرباء، particles so ولما as to يكون اعلى try to keep the voltage هو across the بيعمل device تشارجنج وديس تشارجنج constant. بيخلي الفولتج على اللود تقريبا ثابت. زي ما ملاحظين الريبلز قلت جدا. We have now built an AC to DC converter, which we refer to as a rectifier. Much more information about electric circuits. electromagnetism من الاخر اي سلك موجود في مجال مغناطيسي لو حركته هيتولد عليه كهرباء. ايه الكلام ده؟ دلوقتي السلك عبارة عن ايه؟ ميتالز، الميتال بتاعي بيبقى فيه نيوترال، السيل بتاعتي فيها الكترونز، فالالكترونز هي نيجاتيفلي تشارج، لما اجي احركه في مجال مغناطيسي سواء بوزيتيف او نيجاتيف بحرك النيجاتيف تشارج دي من مكانها، فلما الالكترونز تتحرك يحصل ايه؟ فلو للانرجي فيحصل كهرباء. Magnetic effect of electric current. You might have seen the doorbell of your house. When a guest comes and rings your doorbell, you can hear the sound and you can make out that someone has come. Did you know that a doorbell makes use of the magnetic effect of electric current? In this lesson, let us learn about magnetic effect of electric current. Magnetic effect of current. In 1820, Danish physicist Hans Christian Ørsted observed that current through a wire caused a deflection in a nearby magnetic needle. Ørsted placed a compass near a wire attached to a battery. As the electric current flowed through the wire, the compass needle kicked. Ørsted had shown that an electric current generates a magnetic field, and this is called
electromagnetism. Let's understand the magnetic property exhibited by electric current using a simple circuit. Here is an iron nail on which we have wound a length of copper wire. We can see that this nail does not attract these paper لو جبنا clips. دبوس حديد وجبنا ناحية Now let's attach the ends of the copper لأنه wire مش هيجي to a عليه. battery. مش هيحصل لهم attraction. When بس لو this وصلت عليه setup كهرباء is brought near the paper كأنه بقى عامل clips, زي المغناطيس. we find that the وهيعمل paper لهم clips attraction. are attracted by it. الكلام ده حصل ليه؟ عشان electrons Isn't this لما مشيت amazing? الكاب عملت Now magnetic let's field understand فعملت why this happens. خلت الالكترونز اللي جوه Let's الأيرون consider نفسه this iron في اتجاه nail. واحد فيبقى لها magnetic effect. Let's look into its atoms and see what is happening there. We can see that inside the iron nail there are many electrons, which جوه are الأيرون tiny طبعا magnets. الالكترونز واخدة forces مختلفة Each of this is pointed in a different direction. ملهاش magnetic effect. Hence, there is no magnetic domain, and the iron nail does not show any magnetic property. Now let's see what happens to each of these electrons when current passes through this. When current passes, these electrons gets aligned in the same direction and the nail becomes magnetic